বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে তোমাদের আমি লাল নোটের শাক ভাজা করে দেখাচ্ছি। আর এটা অনুষ্ঠান বাড়ির মতন করে করব। তোমরা দেখতেই পাবে আমি কিভাবে করছি। দেখো, আমি লাল নোটের শাক নিয়ে নিয়েছি। আর এর মধ্যে থাকবে রসুন ফোড়ন দেবো, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, বড়ি আছে, ছোটো ছোটো বড়ি, বাদাম আর পোস্ত। পোস্তটা আমি পরে দেবো বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাবে আমি কিভাবে করব। চলো বন্ধুরা, লাল শাক ভাজার রেসিপিটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা দেখো, আমি কিন্তু লাল নোটের শাক ভাজার জন্য তেল বসিয়ে দিয়েছি। দেখো, কড়ার মধ্যে তেল বসিয়ে দিয়েছি।
কিন্তু শাকটা হয়ে গেছে। খানিকটা পোস্ত দিয়ে করেছিলাম, এবার ওপর থেকে খানিকটা পোস্ত ছড়িয়ে দিলাম, দিয়ে এবার নামিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখো, আমার কিন্তু লাল নোটের শাক ভাজা নামানো হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে বন্ধুরা? তোমরা তো পুরো রেসিপিটাই দেখে নিয়েছো আমি কিভাবে করেছি। তোমাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও কেমন হয়েছে। তাহলে এরকম আরও নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব। থ্যাংক ইউ।